Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, మనం yesterday electromagnetic induction చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం ఫిజిక్స్ లో. సో మనం ఇంట్రొడక్షన్ చూసాం. సో బేసికల్లీ స్టార్టింగ్ లో ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ కింద చూసారు. సో దే హ్యావ్ రిలేషన్ అనమాట. సో తర్వాత మనం ఫారడే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చూసాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్? సో దాన్ని బట్టి మనం ఫారడేస్ లా ఏంటంటే ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండక్షన్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఓకే త్రూ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే సో అక్కడ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఫారడేస్ లా. ఇదిగో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సైన్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్. అసలు ఆ డైరెక్షన్ ఎందుకు ఉంటుందని నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పాం. సో దెన్ లెన్స్ లా అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. లెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే సో లెన్స్ లా గివ్స్ ద పొలారిటీ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సో పొలారిటీ ఈ పొలారిటీ ఇస్తుంది అనమాట, ఏ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ మూవ్ అవుతుంది. ద పొలారిటీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ సచ్ దట్ టెన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ కరెంట్ విచ్ అపోజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ఇట్. సో ఆ పొలారిటీ ఎలా ఉంటది అంటే ఆ కరెంట్ డైరెక్షన్, ఆ పొలారిటీ వల్ల కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే కరెంట్ వల్ల మనం చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఉంటుంది. దానికి అపోజ్ అయ్యేటట్టు ఆ కరెంట్ డైరెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సపోజ్ ఇప్పుడు నార్త్ పోల్ ఇలా తీసుకెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో దీని వల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సపోజ్ కరెంట్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఇచ్చాడు కదా. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ వాళ్ళు ఆ కరెంట్ వల్ల ఏ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వస్తుంది దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది, దీన్ని తగ్గిస్తానికి చూస్తుంది అనమాట. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఈ కరెంట్ వల్ల ఫ్లక్స్ వస్తుంది. సో నెట్ ఫ్లక్స్ అనేది ఆల్రెడీ సమ్ ఎక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ సమ్ ఏ అవుతుంది, సమ్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకే, ఈ కరెంట్ వల్ల. సో సపోజ్ నార్త్ పోల్ ఇటువైపు వెళ్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ నార్త్ పోల్ ఈ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇటువైపు వెళ్తుంది అంటే దీని వైపు ఈ మ్యాగ్నెట్ వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్ ఇటు దీనిలోంచి తగ్గుతుంది కదా. తగ్గుతుంది అంటే ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి కరెంట్ ఇక్కడ ఇందాక ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది కరెంట్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కరెంట్, ఇందాక ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ వాళ్ళు కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ కరెంట్ వల్ల వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో ఇది దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పెంచడానికి చూస్తుంది అనమాట. ఓకే, కరెంట్ ఆ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవడానికి చూస్తుంది. దాన్నే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెన్స్ లా అంటాం. ఓకే, సో అది కాన్సెప్ట్ లెన్స్ లా అది. సో దాని నుంచి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. సో మోషనల్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ మాట. మోషనల్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీకు సమ్ ఇలా let us consider a straight conductor moving in a uniform and time independent magnetic field. So magnetic field లో ఉంది. ఓకే, సో magnetic field అంటే టువర్డ్స్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉన్నది. ఇలా ఉన్నదంటే ఇంటూ ద ప్లేన్ మాట. ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉన్నట్టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉన్నట్టు. సో టైమ్ ఇండిపెండెంట్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. ఫిగర్ 6.1 షోస్ ద రెక్టాంగులర్ కండక్టర్ PQRS. ఇక్కడ PQR ఇది రెక్టాంగులర్ కండక్టర్. సో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందని చూద్దాం. సో ఇన్ విచ్ కండక్టర్ PQ ఈస్ ఫ్రీ టు మూవ్. ఇందులో PQ కండక్టర్ అనేది ఫ్రీ టు మూవ్, దీని లెంత్ L మాట. ఓకే, సో ద రాడ్ PQ ఈస్ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్. సపోజ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది మనకి. ఈ డైరెక్షన్ లో సమ్ V వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది, ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ V వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. సో ద రాడ్ PQ ఈస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ V as shown in the figure. So assume there is no loss of energy due to friction. So assumption ఏంటంటే there is no loss of energy due to friction వల్ల no energy loss మాట. అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో PQRS forms a closed circuit enclosing the area that changes as PQ moves. ఈ PQ మూవ్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ గా ఏరియా అనేది ఈ మొత్తం ఉంటుంది. ఇనిషియల్ ఏరియా మొత్తం ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడికి వచ్చేది ఏరియా తగ్గుతా వస్తుంది కదా, ఇలా తర్వాత ఇలా. సో ఇలా తగ్గుతా వస్తుంది ఏరియా. ఇనిషియల్ గా మొత్తం ఉండదు, తర్వాత తగ్గుతా వస్తుంది ఏరియా. సో ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B. ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B అనుకుందాం. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B మాట. సో విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఆ ప్లేన్, ఈ ప్లేన్ PQRS ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద లెంత్ RQ ఈ లెంత్ X అనుకుంటే, RQ ఇది X అనుకుంటే, RS యాజ్ L ఇది L అనుకుంటే,
So the magnetic flux enclosed by the loop PQRS is B into L into X. అంతే కదా. magnetic flux, magnetic field, magnetic flux ఏముంటది, ఇంటిగ్రల్ B డాట్ ds కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ magnetic into X కదా, సో Lx ఇది magnetic flux. is closed by envelope PQRS. So X is changing with respect to time. The rate of change of phi b is epsilon induced EMF ఏమవుతుంది, మైనస్ d phi by b by dt. సో దాంట్లో phi b అంటే BLX పెడితే BL కాన్స్టెంట్, సో BL కాన్స్టెంట్ dx by dt అంటే ఏంటి, dx by dt అంటే ఇట్స్ రేంజ్, ఇట్స్ వెలాసిటీ కదా, మైనస్ dx by dt అంటే ఇట్ వెలాసిటీ BLV మాట. ఓకే, మామూలుగా BL dx by dt వస్తుంది, మైనస్ BLX dt. సో BL ఇంటూ మైనస్ dx by dt, మైనస్ dx by dt అంటే వెలాసిటీ v మాట. ఓకే, so where we use dx by dt as minus v, which is speed of the conductor PQ. The induced EMF BLV is called motional EMF. దాన్ని BLV, దీన్ని EMF కదా అది. సో ఒక యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో, టైమ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో సమ్ v వెలాసిటీతో ఇలా ఒక సింగిల్ రాడ్ మూవ్ అవుతుంటే ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా తగ్గుతూ ఉంటే దాని వల్ల క్రియేట్ అయ్యే EMF మోషనల్ EMF అంటాం. So thus we are able to produce the induced EMF by moving the conductor instead of varying magnetic field. సో మనం కండక్టర్ మూవ్ చేస్తా, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి అనేది ఏం వేరీ కావట్లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది. ఫ్లక్స్ ఎలా వేరీ అవుతుంది, ఇది మూవ్ చేస్తా ఏరియాని తగ్గిస్తా ఉంటున్నాం, సో ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉన్నది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఇనిషియల్ గా ఉంది, తగ్గిస్తున్నా ఉన్నాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో తగ్గుతూ ఉంటుంది. కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే, సో రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ వాల్ ఉంటే, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఫ్లక్స్ పెరగడానికి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది కదా, పెరగడానికి వస్తుంది కాబట్టి అది పెరగాలంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. లేదా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆల్రెడీ తగ్గుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇంకా తగ్గుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటే. సో అది లెంజ్ లా ప్రకారం పెంచడానికి వస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వాడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్. సో it is possible to explain the motional EFM expression in equation 6.5. So 6.5 equation. So consider any arbitrary charge Q in the conductor PQ. Okay, PQ conductor లో some charge Q అనుకుందాం. Okay, when the rod moves with speed v, the charge is also moving with speed v in the magnetic field B. The Lorentz force on the charge B is QVB magnitude. అంతే కదా, దాని మీద ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, QVB ఉంటుంది. అంతే కదా, B అనేది V కి పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి 2 into V cross B కాబట్టి QV అనేది magnitude. ఇట్స్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ Q ఉంటుంది అన్నమాట, డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ Q. సో V cross V towards Q ఉంటుంది. All charges experience same force in the magnitude and the direction irrespective of the position in the rod PQ. The work done the moving the charge from P to Q అంటే ఎంత, ఇది ఫోర్స్ QAB ఇంటూ లెంత్ L కదా, P to Q ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చార్జ్ క్యారీ చేయడం వర్క్ డన్ అనేది QVBL అన్నమాట. సిన్స్ EMF is the work done per unit charge, W by Q ఎంత, BLV. అలా చూసినా కానీ వర్క్ డన్ అనేది దీని డివైడెడ్ బై Q కాబట్టి EMF BLV. This equation gives a EMF induced across the PQ. It is identical to equation 6.5. We stress our presentation not wholly rigorous but also does help to understand the basis of Faraday's law where the conductor is moving in a uniform time independent field. So on other hand ఏంటంటే it is obvious the how an EMF induced when the conductor is stationary. కండక్టర్ స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు and magnetic field is changing, a fact the Faraday verified the numerous experiment in case of stationary conductor. The forces enhances is given by Q equal to, so force equal to Q into E plus V cross B is equal to QE. Stationary velocity QE ఉంటుంది. So if V is 0, the any force on the charge must arise from the electric field term alone. Therefore, explaining the existence of induced EMF and induced current, we must assume time varying magnetic field generates the electric field. However, we hasten to add the electric fields to produce the static electric charges. The property is different from the produce the time varying magnetic fields. In chapter 4, we have learned the charges move in motion, can exert and torque on the stationary magnet. మనం చూసాం ఆల్రెడీ. సో తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. సో ఇండక్టెన్స్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి,
in electric current being induced in a coil by flux change produced by another coil, okay, in its vicinity, and flux change produced by the same coil or flux change produced by same coil. ఒక కాయిల్ ఉంది, ఓకే, సో దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేసామన్నమాట, ఓకే, ఆ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా, అర్థమవుతుందా? ఈ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కెన్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కాయిల్ బై ఫ్లక్స్ చేంజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై అనదర్ కాయిల్. సపోజ్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ వచ్చింది, ఇంకో కాయిల్ ఉంది C1 C2 కాయిల్, ఈ ఫ్లక్స్ అనేది దీనికి వెళ్తుంది కదా, ఈ ఫ్లక్స్ వేరీ చేస్తున్నాం అనుకో టైం బట్టి, మారితే అక్కడ ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది సెకండ్ కాయిల్ లో. These two situations described separately in next two subsections. However, in both cases, the flux through a coil is proportional to current అన్నమాట. ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ కాయిల్ అనేది దేనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది, కరెంట్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది. సో d∅dt is proportional to di/dt. For if the geometry of coil does not vary with respect to time, then d∅dt is proportional to di/dt. For closely wound coil of n turns, the same magnetic flux is linked with all turns. The phi-b through coil changes, each turn contributes the induced EMF. Therefore, term flux linkage is used, which is equal to n phi-b. మొత్తం n టర్మ్స్ ఉంటే n phi-b is directly proportional to I అన్నమాట. For closely wound coil in such case. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఏంటంటే ఇండక్టెన్స్ అంటాం. దీనికి ప్రపోర్షనాలిటీకి కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఇన్ దిస్ రిలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇండక్టెన్స్. Okay, we shall see the inductance depends upon only the geometry of the coil and intrinsic material properties. This aspect is akin to capacitance, which is parallel plate capacitor depends upon the plate area and plate separation geometry. So ఇది కొంచెం దానికి సేమ్ అలాగే ఉండదు. And the dielectric constant is of the intervening medium is the intrinsic property of material. Okay, inductance is a scalar quantity. Inductance అనేది స్కేలార్ అన్నమాట. సో డైమెన్షన్స్ ఏమంటాయి, మీటర్, L square, time inverse square, area inverse square, okay, ampere inverse square. So given by dimensions of flux divided by dimensions of current. The SI unit of inductance is Henry. ఈ SI unit మనం హెన్రీ అంటాం, హెన్రీ, denoted by H. It is named in the honor of Joseph Henry, who discovered the electromagnetic induction in USA independently of Faraday, England. Faraday. So mutual inductance. So figure 6.11 చూస్తే, ఓకే, ఇక్కడ n1 టర్న్స్ ఉన్నాయి, బయటదేమో n2 టర్న్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఒకటేమో R1 రేడియస్, ఇంకోటేమో R2 రేడియస్, లెంత్ ఏమో L ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు, which shows the two long coaxial solenoids of length L, which denotes the radius of inner solenoid S1 by R1 and the number of turns per unit length is N1. So inner దానికి N1 R1 రేడియస్, అవుటర్ దానికి solenoid కి R2 N2 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. సో number of turns per unit length N1. So let N1 be N2 be the total number of turns in coils S1 and S2. So when a current I2 is set up through the S2, so S2 లో current I set up చేసాం అనుకో, I2, S2 లో current I2 set up చేస్తే it turns up the sets of the magnetic flux through S1. సో S2 లో I2 సెటప్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫ్లక్స్ S1 నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో లెట్ denoted by phi1 అన్నమాట. ఫ్లక్స్ త్రూ S1 అంటే దాని phi1. The corresponding flux linkage of with solenoid S1 is N1 phi1 is equal to M12 by I2. M12 అంటే ఏంటి, I2 వల్ల ఈ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ మ్యూచువల్ కాన్స్టెంట్ అనేది, ఆ కాన్స్టెంట్ అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్షన్స్. M12 is the mutual inductance of solenoid M1 with respect to solenoid S2. It is also referred as the coefficient of mutual induction. M12 నే మనం coefficient of mutual induction అంటాం. So for these simple coaxial solenoids, it is possible to calculate M12, the magnetic field due to current I2 in the S2, అదంతా mu0 into N2 into I2. The resulting linkage with coil S1 అనేది N1 phi1 equal to ఇదేంటి N1 L
Okay, for this simple coaxial solenoid, it is possible to calculate M1 to calculate just N1 5 1 అంటే ఏంటి, N1 into L 5 1 అంటే ఫ్లక్స్ పై R1 స్క్వేర్ మ్యూ నాట్ N2 into I2. సో ఇది మాట. సో ఫైనల్ గా ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఈ పార్ట్ అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అవుతుంది M12 అంటే మ్యూ N1 N2 పై R1 స్క్వేర్ L. సో note that we neglect the edge effects, consider the magnetic field of mu2 N2 I2. సో మన edge effects నెగ్లెక్ట్ చేసి considering the length and the magnetic field mu naught N2 I2 to be uniform throughout the length and the width of the solenoid S2. This is good approximation keeping in the mind the solenoid is long, implying L is far greater than R2. Now we consider reverse case. A current I1 is passed through the solenoid S1. The flux linkage through X2 అప్పుడు N2 equal to M21 I1 అవుతుంది. So M2 I1 is the mutual induction of solenoid S2 with respect to solenoid S1. M21 అంటే mutual inductance so solenoid S2 with respect to solenoid S1. The flux due to current I1 in S1 can be assumed to be confined solely inside the S1 in the solenoids are very long. Thus the flux linkage for solenoid S2. So the flux linkage ఏమవుతుంది N2 equal to same ఇదే ఫ్యాషన్ లో రాస్తే N2 into L into pi R square. Flux అంటే ఏరియా into mu naught N1 I1. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే మీకు M21 అనేది వస్తుంది. M12 M21 చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం అవుతుంది, బోత్ ఆర్ సేమ్ మాట. ఓకే, we demonstrated this equality for a long coaxial solenoid. However, this relation is far more general. Note that the inner solenoid was much shorter than placed well inside the outer solenoid. Then we could still have the calculate the flux linkage N151 because the inner solenoid is effectively immersed in a uniform magnetic field. So inner solenoid అనేది uniform magnetic field లో immerse అయి ఉంది. So in this case the calculation M12 would be easy. However, it is extremely difficult to calculate the flux linkage with outer solenoid. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ M12 అందుకే ఇక్కడ M12 క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజీగా ఉందన్నమాట. However, it is extremely difficult with flux linkage with outer solenoid as the magnetic field due to inner solenoid would vary across the length. Suppose magnetic flux అనేది across inner solenoid vary అవుతే with respect to length, it is difficult to find out మాట. Okay. Therefore, the calculation of M12 would be extremely difficult in this case. The equality M12 M2 is very useful in such situations. So we explained the above example with air is the medium within the solenoids. Instead of medium is relative permeability mu r ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది mu naught బదులు mu r into mu naught వస్తుంది అనమాట. Had been present in mutual inductance. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే మీరు, so it is important to know that the mutual inductance is a pair of coils and solenoids excited. Depends upon the separation as well the relative orientation. మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది సెపరేషన్ తో పాటు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. టూ కాన్సెంట్రిక్ circular coils, one is small radius R1 and other is large radius R2. R1 is very small, less than R2, are placed coaxially with centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. So mutual inductance of arrangement alaga, let the current I2 flow through a outer circular coil. Okay, outer circular coil lo current I2 flow అవుతుంది. The field at the center of the coil అంతా V2 equal to మనకి తెలుసు కదా ఫార్ములా mu naught I by 2R2 అంతే కదా. Since the other coaxial placed very small radius, B2 may be considered as constant over the cross sectional area. So B2 మనం కాన్స్టెంట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే 5 1 ఎంత అవుతుంది pi R1 స్క్వేర్ B2. సో B2 మనకు వాల్యూ తెలుసు, వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mu naught pi R1 స్క్వేర్ బై 2R2 I2. దీన్ని మనం M12 I2 అని రాసుకున్నాం అనుకో. M12 ఎంత mu naught pi R1 స్క్వేర్ బై 2R2. M12 మనకు తెలుసు కదా M12 M2 ఈక్వల్ కాబట్టి. సో నోట్
we obtain M12 from the approximate of phi1, assuming the magnetic field B2 is uniform all over area pi r square. However, we accept this value because R1 అనేది చాలా తక్కువ R2తో పోలిస్తే. So let us recollect the experiment 6.3. Experiment 6.3, section 6.2 లో, in this experiment the EMF induced in coil C1, whereas there was any change in current through coil C2. So let phi1 be the flux through the C1, say N1 turns, and the current in coil C2 is I2 మాట. So N1 phi1 ఎంత అవుతుంది? M inductance into I2 అవుతుంది. So for the currents varying with respect to vary with time, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? d by dt into N phi1 equal to d by dt into M I2. Since induced EMF in the coil C1 is given by epsilon 1 equal to minus d by N1 phi by dt. So అది ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు మైనస్ M ఇంటూ di2 by dt. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే it shows the varying current in a coil can induce EMF in neighboring coil. The magnitude of induced EMF depends upon the rate of change of current and mutual inductance of two coils. So అది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట ఈఎంఎఫ్, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఇండక్టెన్స్ అంటే ఒక కాయిల్ ఇంకో కాయిల్ మీద, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే అదే కాయిల్ మీద ఎఫెక్ట్ పడితే. సో ఇన్ ప్రీవియస్ సబ్సెక్షన్ వీ కన్సిడర్ ఫ్లక్స్ ఇన్ వన్ సాలినాయిడ్ డ్యూ టు కరెంట్ ఇన్ అనదర్. ఫ్లక్స్ ఇన్ వన్ సాలినాయిడ్, ఒక సాలినాయిడ్ లో కన్సిడర్ ఫ్లక్స్ ఇన్ వన్ సాలినాయిడ్ డ్యూ టు ద కరెంట్ ఇన్ అనదర్. సో ఒక దాంట్లో కరెంట్ పాస్ అవడం, దాని వల్ల వచ్చే ఫ్లక్స్ ఇంకో దాంట్లో చూసాం మనం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఐసోలేటెడ్ కాయిల్ డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద కాయిల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ వేరియింగ్ కరెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కరెంట్ ఉంది, ఒకటే ఉంది లోపు కరెంట్ ఉంది. ఆ కరెంట్ వల్ల అందులో ఫ్లక్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ లూప్ లోనే అది ఫ్లక్స్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లక్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సపోజ్ కరెంట్ వేరీ చేసాం అనుకో, ఆ లూప్ లోనే ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది కదా. సో ఫ్లక్స్ వేరీ అవుతుంది కూడా అది ఇంకో కరెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది కదా, అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ ఐసోలేటెడ్ కాయిల్ టు చేంజ్ అ ఫ్లక్స్ త్రూ ద కాయిల్ బై మీన్స్ ఆఫ్ వేరింగ్ ద కరెంట్ త్రూ ద సేమ్ కాయిల్. దిస్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్. దీన్నే సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటాం. In this case, the flux linkage through a coil of n turns is proportional to current through the coil and is expressed as n phi b is proportional to I మాట. Okay, n phi b is proportional to I. So n phi b is equal to Li. Okay, so n phi b is equal to Li అయితే, where the constant of proportionality L is the self-inductance of the coil, it is also the coefficient of self-induction of the coil. When the current is varied, the flux linked with the coil is also changes as EM induced in the coil. So L అనేది ఏమంటాం, సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటాం. M అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఏమవుతుంది, N d by dt of N phi b కదా. సో N phi b అంటే Li, L కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఈక్వల్ మైనస్ L di by dt. Thus the self-induced EMF is always opposes the change, increase or decrease of current in the coil. Okay, self-induced EMF అనేది always opposes to change a current. సో కరెంట్ చేంజ్ అవడం వల్ల వచ్చే ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ దానికి అపోజింగ్ గా ఉంటుంది. It is possible to calculate the self-inductance for circuits with a simple geometries. Let us calculate the self-inductance of long solenoids cross-sectional area A and length L having the n turns per unit length. Okay, the magnetic field due to the current I in the solenoid ఎంత అవుతుంది, B equal to mu naught Ni. Neglecting the edge effects as before, the total flux linked is N phi b ఎంత అవుతుంది, N into L into mu naught Ni into area. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే mu naught N square AL into I అవుతుంది. సో NL is the total number of turns. The self-inductance L equal to ఏమవుతుంది, N phi b by I. అది ఎంత అవుతుంది, mu N square AL అవుతుంది. So if you fill inside the solenoid of material with related to permeability mu r, for example soft iron, which is a high value of relative permeability, then అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు దాకా మనం పర్మిబిలిటీ mu naught అని తీసుకున్నాం. సపోజ్ దానికి వేరేది ఏమైనా ఉందనుకో, వేరేది
సో మెటీరియల్ వేరే ఏదైనా ఉంటే రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ తీసుకోవాలి, μr ఇంటూ μ0 కింద తీసుకోవాలి, సమ్ మ్యూ అన్నట్టు. ఓకే, అప్పుడు సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ L ఈక్వల్ టు మ్యూ n స్క్వేర్ AL అవుతుంది. మ్యూ అంటే ఏంటి ఇక్కడ, μr ఇంటూ μ0. ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద జామెట్రీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్. ఆన్ ద పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ద మీడియం, అండ్ పర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ద మీడియం మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ద సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ బ్యాక్ EMF. సో సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF అనేది బ్యాక్ EMF కూడా అంటాం. యాజ్ ఇట్ అపోజెస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో అది అపోజ్ చేస్తుంది కదా చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్, సో దాన్ని బ్యాక్ EMF అంటాం. ఫిజికల్లీ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ప్లేస్ రోల్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అనేది రోల్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ప్లే చేస్తుందన్నమాట. It is the electromagnetic analog means of mass m in mechanics. So work needs to be done against the back EMF in establishing the current. This work is stored in a magnetic potential energy for current I at an instant in the circuit. The rate of work done dW by dt అనేది modulus of E induced EMF into I మాట. సో మనకి E అంటే తెలుసు కదా, మైనస్ L ఇంటూ డిఐ బై డిటి మాడ్యులస్. సో ఇది ఈ మాట. సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్, సో దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 0 to I అవుతుంది, హాఫ్ LI స్క్వేర్ అవుతుంది. ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బిల్డ్ ద కరెంట్ I. సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిమైండ్స్ ఆఫ్ half mv square, which is the mechanical kinetic energy of particle mass m, and shows L is analogous to m. సో ఇక్కడ వర్క్ డన్ అనే LI స్క్వేర్ అలాగో సేమ్ హాఫ్ MV స్క్వేర్ లో ఇక్కడ ML, ఇక్కడ M అనేది ఇనర్షియా లాగో ఇక్కడ L అనలాగ్స్ ఉంటుంది M కి. L is electrical inertia and opposes the growth or decay of the current in the circuit. సో L అనేది electrical inertia, opposes the growth and the decay of the current in the circuit. So consider a general case of currents flowing simultaneously in two nearby coils. The flux linked with one coil will be sum of two fluxes which existing independently. అంతే కదా. సో M11 I1, M12 I2, సో రెండు ఉన్నాయి. సో దాని మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్, దాని సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. M11 is inductance due to same coil, self inductance. M12 అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో దేర్ ఫోర్ బై యూజింగ్ ఫారడే లా ఏమవుతుంది, epsilon EMF induced M11 di1 by dt minus M12 di2 by dt. సో M11 అనేది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కాబట్టి దాన్ని ఏం రాస్తాం, M11 కాకుండా L1 అని రాసి M12 ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటాడు, అబ్టైన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద సాలినాయిడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ P, ఏరియా అండ్ లెంత్ L of solenoid. How does the magnetic energy compare with the electrostatic energy in the capacitor? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా కెపాసిటర్ లో, సో దాంతో కంపేర్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీని ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు. సో UV ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ LI స్క్వేర్ మనం చేస్తాం. I అంటే ఏంటి, B by μ0n. సో ఫర్ సాలినాయిడ్, సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అండ్ L అనేది కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 1/2 μ0 B స్క్వేర్ AL. మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, UB బై వాల్యూమ్ ఎంత AL. సో A తో డివైడ్ చేస్తే B స్క్వేర్ బై 2 μ0 అక్కడ. సో we already obtained the relation for electrostatic energy stored per unit volume in parallel plate capacitor. సో అది ఎంత వచ్చింది, mu ఈక్వల్ టు half epsilon naught E స్క్వేర్. ఇక్కడ B స్క్వేర్ బై 2 epsilon naught, ఇక్కడ B స్క్వేర్ బై 2 μ0 అన్నమాట ఇక్కడ. సో in both cases the energy is proportional to square of the field strength. Equation 6.18 to 2.73 have been derived for special cases, solenoid, parallel plate capacitor respectively. సో ఇప్పుడు ఏసీ జనరేటర్ ఎలా తయారు చేస్తుంది మోడల్ బై యూజింగ్ దిస్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, సో ఏసీ జనరేటర్ మోటార్ ఎలా తయారు చేస్తాం, సో దాని తర్వాత డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ దట్ మోటార్, సో దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్, సో సమ్మరీ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాట. సో ఇక్కడ
ఇక్కడ చూస్తే మీరు, so the phenomena of the electromagnetic induction has always been technologically exploited in many ways. An exceptional important application is generation of alternating currents. The modern generator AC is typically output of 100 megawatts is highly evolved mission. In this section, we shall describe the basic principle behind this mission. The Yugoslav inventor Nicholas Tesla is credited with the development of the mission. As pointed out in the section 6.3, one method to induce an EMF or in current in loop is through change of loops orientation. So మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేయాలి, కరెంట్ ఇండ్యూస్ చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నా కానీ బీ డాట్, సో యాంగిల్ చేంజ్ చేసాం అనుకో ఓరియంటేషన్, సో ఏరియాకి దానికి సమ్ ఏ కాస్ థీటా, సో బి డాట్ ఏ కదా, సో బిఏ కాస్ థీటా, సో ఆ థీటా చేంజ్ చేస్తే అప్పుడు కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు, అదే మెథడ్ అంటున్నాడు. సో త్రూ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ లూప్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మీకు ఒక కాయిల్ కనపడుతుంది కదా ఇలా ప్యారలల్ గా నార్త్ సౌత్ పోల్ కి, సో దెర్ విల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇలా ఇనిషియల్ గా ఉంటే దేర్ ఇస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు దాన్ని ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకో, ఇక్కడ రొటేట్ చేస్తున్నట్టు, సో ఆ ప్లేన్ ద్వారా సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో as a coil rotates in the magnetic field B, the effective area of the loop, the face of perpendicular to the field is A cos theta. Theta is the angle between A and B. Theta అనేది A కి B కి యాంగిల్ మాట. సో B అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, A అంటే ఏరియా వెక్టర్ యొక్క ఏరియా వెక్టర్ అనమాట ఏ అంటే. సో దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఏ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ ఏసీ జనరేటర్. ఏసీ జనరేటర్ కన్వర్ట్స్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ electrical energy. So the basic elements of AC generator are shown in the figure 6.1. It consists of coil mounted roof shaft, the axis of rotation on the perpendicular direction. So దీన్ని ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు కనబడుతుంది, నార్త్ పోల్స్ మ్యాగ్నెట్స్ పెట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేటట్టు. మెకానికలీ రొటేటెడ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ means. The rotation of coil causes the magnetic flux to change. So EMF induced in the coil, the ends of the coils are connected to an external circuit by means of slipping rings and brushes. So when coil is rotated at a constant angular speed omega, the angle theta between the magnetic field B and the area vector A at any instant theta equal to omega t kada. Assuming theta 0 అనుకుందాం at t equal to 0. As a result, effective area of coil exposed to magnetic field line changes with respect to time, and from the equation 6.1. So 6.1 ఎక్కడ ఉంది, సో 6.1 ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఇది రాయొచ్చు కదా, 5b ఈక్వల్ టు b డాట్ e అంటే ba cos theta, theta అంటే ఒమేగా t కాబట్టి ba cos ఒమేగా t. సో ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ మైనస్ n ఇంటూ d5/dt కదా, సో మైనస్ ba ఇంటూ d/dt ఇంటూ cos theta, అది సైన్ థీటా అవుతుంది, ఒమేగా సైన్ థీటా అవుతుంది. సో ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ NBA ఒమేగా సైన్ థీటా. NBA omega is the maximum value of EMF which occurs at a sin omega t plus or minus 1, which we denote NBA omega as the epsilon naught. So induced EMF ఎంత అవుతుంది, equal to epsilon naught sin omega t. Okay, so since the value of the sin function varies between +1 and -1, the polarity of EMF చేంజెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దానికి, అందుకే దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంటే పొలారిటీ మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈఎంఎఫ్ అనేది సైన్ ఒమేగా టీ ఫంక్షన్ కాబట్టి సైన్ థీటా అనేది -1 to 1 మారుతుంది కాబట్టి, సో సైన్ అనేది పాజిటివ్ లో ఉంటుంది, నెగిటివ్ లో ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ లో ఉంటుంది, నెగిటివ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సైన్ అనేది, సో -1 to 1 కాబట్టి, సో అది ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అవుతుంది. సో ఈఎంఎఫ్ అనేది పొలారిటీ అనేది మారుతూ ఉంటుంది, ఒకసారి ప్లస్ ఉంటుంది, ఒకసారి మైనస్ ఉంటుంది. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ చేంజెస్ పీరియాడికలీ, దేర్ ఫోర్ ద కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్, అందుకే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ అంట. సో ఒమేగా అని 2π ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాస్తే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. సో nu is the frequency of the revolution of the generator coil. So in commercial generator, the mechanical energy required to rotation of armature provided by water falling from a height. So for example, dams, so any applications మాట. ఓకే, ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీకు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి
జీరో ఉంటది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. 90 degrees ఉన్నప్పుడు ఇది మ్యాక్సిమం వెళ్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇలా రొటేట్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ గా ఈ డైరెక్షన్ ఇలా ఉందన్నమాట ఈక్యూఆర్ఎస్. ఓకే, సో తర్వాత ఇలా ప్యారల్ గా ఉంది బిలో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, తర్వాత మళ్ళీ ప్యారల్ గా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇలా ఫ్లాట్ కోసం మళ్ళీ ప్యారల్ గా వచ్చింది. సో దీన్ని ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇన్ లూప్ ఆఫ్ వైర్ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇది ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ కమల pedals a stationary bicycle. The Kamala pedals of a bicycle attached to 100-time coil of 0.1 meter square. The coil rotates a half a revolution per second. It is placed in a uniform magnetic field of సో ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఎప్సిలాన్ నాట్ సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అన్న ఇది ఏ వాల్యూ, సో 2 వాల్యూ, పై వాల్యూ అండ్ 0.5. సో ఫైనల్ గా ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అనేది 0.314 volts వస్తుంది మాక్సిమం వోల్టేజ్. సో ఇక్కడ సమ్మరీ ఏంటంటే లైక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ఏ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏ, యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి డాట్ ఏ, దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అన్నాం. బిఏ కాస్ థీటా, థీటా ఇస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఏ అయితే. Okay, Faraday's law of induction implies that EMF induced in a coil of N turns is directly related to rate of change of flux. EMF is proportional to directly rate of change of flux matter into N. And the number of turns N unte. Where 5V is the flux linked to 1 turn coil. If the circuit closed, the current I is equal to E by R set up in it, where R is the resistance of the circuit. Lens la em cheptadante that polarity induced. So polarity induces EMF in such a that tends to produce the current which opposes the change in magnetic flux. So current ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే అది చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని అపోజ్ చేసేటట్టు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ద నెగిటివ్ సైన్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫారడే ఇండికేట్స్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. ద నెగిటివ్ సైన్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, అది నెగిటివ్ సైన్ ఏంటంటే దాన్ని అపోజ్ చేస్తున్నట్టు అనే ఫ్యాక్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎ మెటల్ రాడ్ ఆఫ్ ఎల్ ఈస్ ప్లేస్ normal magnetic field moved with a velocity v perpendicular to the field, the induced EMF is called motional EMF across the lead. సో ఇది మనం చూసాం కదా, ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాడ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ చేస్తుంది అంటే బి ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ వి మాట వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ కండక్టర్. The inductance is the ratio of flux linkage to the current N5 by L. The changing in the current in the coil Q2 can induce the EMF in nearby coil. So ఒక దాంట్లో కరెంట్ చేంజ్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది. సో పక్కన ఇంకో కాయిల్ పెడితే దానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంది, దానివల్ల దానికి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నమాట. అదే అంటున్నారు. సో when current in a coil changes, that ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు सूर्या, సో सूर्या आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है. आई थिंक अभी आपका नेटवर्क वर्क नहीं कर रहा है. अभी आ रहा है वॉइस मेरा? अटक अटक के आ रहा है, मतलब वाइब्रेशन है वॉइस में, फ्लक्चुएशन है, वाइब्रेशन है. सो डू यू हैव एनी अल्टरनेट? I have. Do you have any alternate of Wi-Fi? Any other connection do you have? Other than that? Here only IIT circuits show. Acha. So I don't have any alternate. My Geo is not that much good. So नहीं ये पूरा स्टार्टिंग नहीं, अभी से प्रॉब्लम हो रहा है ये करीब 1-2 मिनट से. ओके. चलो एक काम करो, आप रन करो. अगर ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा. जस्ट एक बार और ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप करके फिर आता हूँ वो 1 मिनट. हाँ, ट्राई करो एक बार आप. सो नो द वॉइस इज क्लियर फॉर. अभी भी हटक के आ रहा है क्या? नहीं, अभी थोड़ा बेटर है. ठीक है, आप स्टार्ट करो. ओके, सो the excess problem. So we will go into excess problems now. Okay, first problem. Predict the direction of induced current
In the situations describe the following figure 6.15 A to 5. సో 6.15 ఈ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ప్రిడిక్ట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ దాంట్లో యూజింగ్ లెన్స్ లా ఫస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది ఫస్ట్ దాంట్లో, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ క్లోజ్డ్ లూప్ గివెన్ బై లెన్స్ లా. లెన్స్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే పేర్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ షోయింగ్ దట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఎలా ఉందా క్యూఆర్ పిక్యూ. క్యూఆర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది డైరెక్షన్ క్యూఆర్ పిక్యూ, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ లో, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఇటు మూవ్ అవుతుంది కదా, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇలా ఉంది. సో కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి, ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందనుకో కరెంట్. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది క్యూఆర్ పిక్యూ మాట, ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కరెంట్. సో బీకి వస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది కదా, ఇలా ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ ఎక్కువ అవుతుంది, ఇక్కడ తగ్గుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇక్కడ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ పెరుగుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంది కాబట్టి కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని తగ్గిస్తుంది, ఆ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ అంటే పిఆర్ క్యూపీ. పిఆర్ అంటే ఇలా పిఆర్ క్యూపీ, ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది కరెంట్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కరెంట్, ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటే కరెంట్ అనేది తగ్గిస్తుంది అనమాట. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇక్కడ తగ్గుతుంది కదా, సో ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది కరెంట్ వైజెడ్ జెడ్ఎక్స్. ఓకే, వైజెడ్ వై ఇక్కడ ఉంది, జెడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఎక్స్వై వైజెడ్ ఎక్స్వై అనమాట. వైజెడ్ ఎక్స్వై ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది కరెంట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తగ్గుతుంది. సో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండటం వల్ల సో అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని పెరగడానికి చేస్తుంది అనమాట, అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సో ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే, ట్యాపింగ్ కీ ఈస్ క్లోజ్డ్ అంటే ఇక్కడ ట్యాప్ కీ క్లోజ్ చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ పెరుగుతుంది. సో క్లోజ్ చేస్తే ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఏం లేదు. ఓకే, సో ట్యాప్ ని కీ క్లోజ్ చేశారు, ఇక్కడ ట్యాప్ కీ క్లోజ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఈ కరెంట్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ ఫ్లక్స్ దీని నుంచి పాస్ అవుతుంది కదా ఇనిషియల్ గా. సో తర్వాత ఏంటి అన్నాడు, జస్ట్ క్లోజ్డ్ అన్నాడు. సో ఇలా జస్ట్ ఇక్కడ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల దానివల్ల కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఈ కరెంట్ ఈ ఫ్లక్స్ ను తగ్గించేటట్టు కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. సో అదేమిటి జెడ్వై ఎక్స్ జెడ్ అంతే కదా, జెడ్వై ఎక్స్ జెడ్ ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతే ఏమవుతుంది, దాన్ని అపోజ్ చేస్తుంది అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని, వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ని. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ట్యాప్ కి జస్ట్ రిలీజ్డ్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తారు ట్యాప్ కి రిలీజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా ప్రొడ్యూస్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ఆర్ వై ఎక్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది రిలీజ్ చేసినప్పుడు. ఇక్కడ ఎలా ఉంటది, ఇక్కడ కరెంట్ ఐ ఈస్ డిక్రీజింగ్ అట్ స్టడీ స్టేట్, కరెంట్ ఐ అనేది డిక్రీజింగ్ స్టడీ స్టేట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కరెంట్ ఐ దీని వల్ల నో కరెంట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ లైన్ ఇన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్. సో ఫీల్డ్ లైన్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ లూప్ లైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నో కరెంట్ ఇండ్యూస్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 6.2 ఇది ఏమంటున్నాడు,
use Lenz law to determine the direction of induced current in the situation described 6.6. A wire of irregular shape in a circle is into a circular shape. So ఇది point A. So B, a circular shape being formed in a narrow gap straight wave. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏమన్నాడు 1 meter using a Lenz law determine అన్నాడు. ఓకే, ఫిగర్ 5.56. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే a long solenoid with 15 turns per centimeter has small loop of area 2 centimeters square placed inside a solenoid of normal axis. Okay, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, a long solenoid with 15 turns అన్నాడు. ఓకే, a long solenoid with 15 turns, a long solenoid with 15 turns per centimeter has small loop area 2 centimeters square placed in a solenoid of normal to axis. If the current carried by solenoid changes steadily from 2 amperes to 4 amperes in 0.1 seconds, what is induced EMF in the loop while current is changing? So what is the induced EMF? Current is changing అన్నాడు. సో ఇక్కడ టర్న్స్ అన్ని ఇచ్చాడు, n ఈక్వల్ టు 1500 టర్న్స్, ఏరియా అనేది 2 centimeters square, సో ఈక్వల్ 2 into 10⁻⁴ meters square. So current carrying the solenoid changes from 2 amperes to 4 amperes. So change in current anta delta I 4 minus 2 equal to 2 amperes. So change in time delta t time anta 0.1 second. So EMF anta d equal to d phi by dt. So flux induced ante equal to b into a kada, d phi by dt, phi equal to b into a. Magnetic field ante mu naught. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి అంత మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ కదా, బి అనేది మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ. సో మ్యూ నాట్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఇంటూ బిఏ. సో ఏ మ్యూ నాట్ ఎన్, ఇది ఫైనల్ గా ఎలా అవుతుంది అంటే డిఐ బై డిటి అవుతుంది, అంతే కదా. సో డిఐ బై డిటి అయితే ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 into 10⁻⁴ into 4π into 10⁻⁷ into 1500. సో ఇది 2/0.1 అనమాట. ఇది ఫైనల్ గా మీకు 7.54 into 10⁻⁶ వాల్ట్స్. సో 7.54 మైక్రో వాల్ట్స్ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట వోల్టేజ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a rectangular wide loop of 8 centimeters 2 centimeters with a small moving. So a rectangular wide loop of 8 centimeters and 2 centimeters with a small cut moving out of region in uniform magnetic field 0.3 Tesla directed normal to the loop. So what is the EMF developed across the cut velocity of the loop is 1 centimeter square. The direction normal. So normal to the longer side and shorter side of the loop. So ఇక్కడ ఏంటంటే length of the wire ఇచ్చాడు, breadth of the wire ఇచ్చాడు. L ఎంత ఇచ్చాడు 8 centimeters అంటే 0.08 meters, breadth 0.02 meters. సో ఏరియా అనేది 16 into 10⁻⁴ meters square. Magnetic field strength B equal to 0.3 Tesla ఇచ్చాడు. Velocity of loop V equal to 1 centimeter second. 1 centimeter per second అంటే 1 meter per second. సో 0.01 meter per second. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అంత బి ఇంటూ మనకు తెలుసు కదా, ఇది సేమ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ వి అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 2.4 into 10⁻⁴ వోల్ట్స్. సో టైం టేకింగ్ ట్రావెల్ అలాంగ్ ద విడ్త్ ఎంత అవుతుంది, టీ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బి బై వి. సో 0.02 into 0.01 2 seconds. Okay, hence the induced voltage V is lasts for 2 seconds. Okay, EMF డెవలప్డ్ మనకి ఆల్రెడీ పాయింట్. సో సపోజ్ అలాంగ్ ఈ డైరెక్షన్ లో అలాంగ్ వైజ్ అనుకో, అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, బిఎల్వి అని కాకుండా ఇక్కడ బిఎల్ కాకుండా బి స్మాల్ బివి అవుతుంది అప్పుడు. ఓకే, అప్పుడు పాయింట్ ఈ వాల్యూస్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.6 into 10⁻⁴ volts వస్తుంది. సో టైం ట్రాకింగ్ అలాంగ్ ద లెంత్, అప్పుడు ఆ లెంత్ లో టైం ట్రాకింగ్ ఎంత అవుతుంది, డిస్టెన్స్ బై టైం. సో 0.08 డిస్టెన్స్, అప్పుడు లెంత్ ఎల్ 0.01 అంటే 8 seconds మాట. ఓకే,